Я могу пройти. Бен понимает русский язык, но, как и многие люди, которые много работали в России, хотя говорят, в принципе, свободно на русском, для эфира хочет говорить на английском. Мы сейчас, конечно, да. Но вопросы я буду задавать на... Хорошо, давай. Буду задавать вопросы. Я представлю, Бен, сегодня твоя статья, которая называется «Лондон». Сейчас я уже не буду запутываться, правильно она на украинскую ее перевели. «Лондон как бизнес-прачечная». Наши партнеры из Медиапорта, из Харькова, перевели и на русский, и на украинский. Вот есть оригинал, так что на этот материал о том, как как в Лондоне отмываются многие деньги, его сегодня в украинских соцсетях распространили. Тот, кто хочет, может прочитать в оригинале. Я немножко также скажу, что Бен, автор книги, так уже мы начали говорить на русском, чтобы ты тоже понимал, «Хрупкая империя» с подзаголовком «Как Россия полюбила и разлюбила Владимира Путина». Бен долго жил, какое-то время, да, жил и работал в Украине, вдоль и впоперек, говорят, объездил Россию и те регионы, где многие не были, от Владивостока до Петербурга, дважды, кажется, объездил, и мы все-таки, и я последние недели несколько видела твои выступления и на Bloomberg для телевидения, и на радио BBC с разными там очень важными людьми. Ты говорил, и для, по-моему, New Republican писал о том, как зависит, что сделал Запад для того, чтобы быть зависимым от России экономически. Я попрошу Сашко Пагирья, наш редактор, поможет перевести. Я думаю, вкратце ты, для тех, кто не читал, может объяснить, там, насколько зависим Запад от России финансово, и вот чего можно ждать сейчас от Запада серьезно? But in the 21st century, what matters more are banks than tanks. And Vladimir Putin understands that, and there is so much Russian investment in London and Russian investment in British banks, in British legal firms, in British elite schools, that the British ruling class has become very dependent on these sources of money. And there is a big unwillingness in London to put the only sanctions which would hurt Putin, which would of course be banking sanctions, because that would risk damaging the elite source of revenue. Позволь перевести, ми тут якраз поки в Лондон будемо. Отже, він говорить про взаємозалежність, скажімо так, інвестицій, які, зокрема, пов'язані російські інвестиції в Великій Британії. Великі є інвестиції в школи, в банках, в бізнесі. І британська еліта зараз думає над тим, власне, вона не рішуча щодо введення санкцій, зокрема банківських, замороження рахунків, оскільки це може зашкодити економіці. The British economy has changed over the past 20 years. Британська економіка змінилася за останні 20 років. And London wants to be a global financial center. Лондон хоче бути глобальним фінансовим центром. And the vision is that all of the world's elites will live in London. Chinese, Russian, Arab, Indian. Отже, бачимо таке, що всі еліти світу повинні жити в Лондоні. Китайці, араби, росіяни. Buy London property, invest in London banks. Купувати власність, інвестувати в банки. And the British elite, which was a former imperial elite, і британська еліта, яка є колишньою імперською елітою, has now become an elite close to butlers. І стає більше елітою, схожою на... Як це? Дворецький? Я не знаю, як правильно це українською. Дворецький. У нас в Україні такого немає. Немає слова. And the British elite is now makes most of its money from servicing these people. And as a consequence, Britain's willingness to be aggressive in international relations is going down. Британська еліта отримує гроші від обслуговування цих клієнтів, і тому, власне, бажання чи воля запровадити якісь певні заходи в міжнародній політиці є обмежені. A symbol of this is the career of Tony Blair, the former prime minister. Символом цього є Тоні Блер. Tony Blair, when he became prime minister in 1997, talked about fairness and led a kind of moral crusade against dictators in Iraq and oppression in Afghanistan. Коли він став прем'єр-міністром у 1997 році, він написав, з таким жорсткою була його реакція щодо диктаторів в Іраку, в Афганістані. But after kind of military disasters in the Middle East, але після військових поразок на Близькому Сході, that interventionist crusading ambition has disappeared.
після цього військово-інтервенціоністська така політика, вона зникла. And Mr. Blair today has made a fortune advising foreign governments which are dictatorships on PR. І радники містера Блера, скажімо так, консультували диктаторів і авторитарних лідерів. You could even say that you could even compare him to a political technologist. Ви можете навіть порівняти його з певним політтехнологом. And one of his clients has included the dictator of Kazakhstan. І один з його клієнтів є лідер Казахстану. He's not the only, like when Putin looks at the Western elite, Putin's been in power for so long, he's seen them change. І коли Путін дивиться на західні еліти, він не бачить там зміни. So the elites that Putin first met, Blair in Britain, Schroeder in Germany, what are they doing now? Like Blair has worked with Kazakhstan, and Schroeder works for Gazprom. І, зокрема, Тоні Блер досі працює на Казахстан, якби його радники, а Шредер працює на Газпром. The great lie that the Russian elite say is that we are humiliated. Найбільшою брехнею, яку говорить російська пропаганда, те, що вони є дискриміновані чи якось But this is rubbish. Але це є чушня. The Russian elite is living in the best districts of London, has the best lawyers in London, has the best bankers in London. The Russian elite is drinking champagne with the best of British elite. Російська еліта живе в найкращих районах Лондона, п'є найкраще шампанське і користується найкращими закладами. The people around Putin, the oligarchs and the ministers are celebrated in private by Western elites. Середовище Путіна, яке воно вітається з західними лідерами. So Putin has seen this evolution and believes that the Western elites will put the money before Ukraine. І Путін дивиться на цю еволюцію, і він не вірить в те, що put the money. Can you repeat? He believes that the West will not damage its sources of revenue by having the elite in London with visa bans or banking freezes. Отже, він не піде на запровадження, Захід не піде на запровадження санкцій щодо обмеження банківських. We saw evidence of this. Ми бачимо свідчення про це. Because a British official was photographed with a document. Якийсь урядовець британський показав документ. Я зараз покажу це. And written on the document was that Britain must resist sanctions that hurt British banks. І на документі було написано, що британський уряд повинен опиратися санкціям, які зашкодять банкам. In fact, there's a lot more hypocrisy in Britain and Europe about corruption. Отже, є багато лицемірства в Європі щодо корупції і what else? Corruption. Corruption. Corruption and what else? Because Britain has many tax havens. Британія має багато податкових гаваней. And these territories of Gibraltar, the British Virgin Islands, the Віргінські острови, Джибуті. Is where not Djibouti, Gibraltar. Gibraltar. Sorry. Is where the Russian elite launders its money. Де російська еліта зберігає свої гроші. And it's very hypocritical for Britain to talk about anti-corruption when the territories that Russian corruption goes to and Ukrainian corruption are British. Дуже лицемірно говорити про антикорупційні якісь заходи, коли всі ці гроші, які відмиваються, вони стікаються в британській гавані. We need to make the campaign against tax havens. Ми повинні робити кампанії проти податкових гаваней. Kind of very central to foreign policy. But as long as these tax havens exist, the British elite and the European elite is partners in corruption. І це повинно бути централізовано на рівні міжнародної політики, оскільки як тільки, зважаючи на те, що Європейський Союз і Британія, вони пов'язані з цим, то вони є частиною цієї системи відмивання грошей. So what Ukrainian activists need to campaign for? Що повинні українські активісти виступати, аби починати кампанію? Campaign against the British and the European embassies to close tax havens. Кампанії біля посольств Британії і Європейського Союзу щодо закриття податкових гаваней. And every time that you meet European and British officials,
and they talk about anti-corruption. І кожен раз, коли ви зустрічаєте якогось британського або європейського політика, дипломата, коли він говорить про антикорупційні заходи, To shame them about the existence of these territories. засоромлювати їх, власне, існуючу ситуацію, те, що не відповідає дійсності. Просто обращу внимание, это украинский сейчас пикет последних дней в Лондоне. Ну, тут в основном говорится, да, поддержим Украину, а не российские деньги в первую очередь. Таких вот у нас очень много, они, по-моему, сейчас регулярно происходят. Но вопрос как раз не так в поддержке, именно, ну, то есть есть еще призыв конкретно работать с этими офшорами, да, с британскими офшорами и, как это называется, так, havens. Это офшоры или еще какое-то слово? Да, офшор. Нет, это офшоры, есть еще какое-то слово, уже много таких вещей. Ну, а есть какой-то намек, ну вот последнее, что было, это действительно вот это письмо, я тоже могу на экране его показать, вот это сфотографированный документ, где там подчеркнуто, что там никаких... Сити Лондона должен работать и дальше с российскими компаниями. Правда, там тоже было сказано, что Украине, например, нужно оказать помощь в случае того, если будет там перекрыт доступ к газу российскому, например. What's very important to realize is that the Путін усвідомив. What's very important to realize is that European elites are not frightened of a Russian gas cut-off. Дуже важливо усвідомити, що європейські еліти не бояться, скажімо так, обмеження газових передачі газу в Європу. They believe that European projects to create a better gas infrastructure for Europe have succeeded. Вони вірять в те, що європейський проект будови газової інфраструктури є набагато успішніший. And they believe that Russia can't turn off the gas because Russia needs the money. І вони знають, що Росія не може просто так виключити газ в трубі, оскільки їй потрібні гроші. And the Europeans feel very strong in gas because of liquefied gas and shale gas. І вони мають інші джерела газу, це скраплений газ і сланцевий. But just to come back to corruption, and European secret services have all of the information of the corruption of the Ukrainian and the Russian elite. Європейські секретні служби мають всю інформацію про корупцію російської та української еліти. But they don't give the information to the legal services in Europe and in Britain that could chase them. Але вони не передають цю інформацію до правових судових систем в Британії та в Європейському Союзі, щоб притягнути їх до відповідальності. And this needs to be part of the campaign, which is information on corruption must be shared with legal services when the secret services have it, in the way that information about terrorism is shared. І одною з цілей цієї кампанії має бути поширення інформації про ці факти на судову, юридичну систему, як в випадку з тероризмом. An idea that Ukrainian activists need to support and need to campaign is for Britain and Europe to change their visa system. І те, за що повинні також виступати українські активісти, це зміна візової системи. Because the UK visa system technically says that you cannot enter Britain as a human rights violator. І британська система, візова система, вона не передбачає те, що якщо людина була причетна до порушення прав людини, вона не може в'їхати на територію Сполученого Королівства. But it's the authorities claim that you need complete evidence for this. А влада говорить про те, що повинні бути чіткі докази того, що були порушення, причетна людина була до порушення. So it only applies to certain African dictators or certain really brutal people in the Middle East. Отже, ця система тільки придатна для якихось африканських диктаторів або авторитарних лідерів на Близькому Сході. So activists in Ukraine and in Russia need to continually be sending petitions to the European and British embassies with the evidence to ban human rights violators. І українські та російські активісти повинні надсилати листи до посольств з свідченнями про ці порушення. A kind of very important thing for Ukrainian activists to do is that you have the elections in the European Parliament which are coming. Будуть, така нагода для цього, стануть вибори до Європейського парламенту, які будуть в травні. The party that represents the European left wing, і партії, які представляють ліве крило, the Party of European Socialists, соціалістична партія, is very supportive of the Ukrainian revolution.
дуже підтримала українську революцію. And you need to lobby them very intensively about tax havens and visas and making the security service share information. І українські активісти повинні дуже сильно їх лобіювати щодо податкових гаваней, щодо візової системи і щодо банківських рахунків. Because if this can become an issue in the European elections, Якщо це стане питанням в кампанії до Європейського парламенту, it can somebody who believes in this can be in the next European Commission. і хтось вірить в те, що буде новий склад Європейської комісії, So there's a kind of there are lots of things that can be done. If one very important thing for Ukrainians to ask Europeans for money for, I think, is to fund a public TV service in Ukraine in the Russian language. дуже важливо те, що повинні активісти вимагати, на що гроші, повинні бути спрямовані з Європейського Союзу, це підтримка публічного телебачення, громадського телебачення на російській мові. Не підтримка, якась створення, фінансування. Так. Because European elites stopped paying for information battles in the Russian language, and they reduced the money greatly because they thought it wasn't important. Європейські лідери зменшили фінансування інформаційних битв або таких війн в російському медіапросторі. But for simple people in the south and the east of your country, they need good quality news and good quality TV that isn't controlled by Putin. Люди на сході та півдні вашої країни мають бути забезпечені об'єктивною інформацією про те, що відбувається, а не пропагандою від Путіна. And this is a very important point that I think the Europeans would be very interested in supporting, in giving money to help found a Russian language public TV channel. Я думаю, що ця думка, ця ідея, вона дуже сильно буде підтримана з боку Європейського Союзу, от саме створення цього російськомовного телебачення. Да, очень интересно, потому что мы как раз много говорим об информационной войне и много говорим о том, что она частично была упущена долгие годы, даже, например, в Крыму. И я, Бен, перейду к другому. Ты говоришь много сейчас о Лондоне, да, но ты очень хорошо знаешь Россию. И во многом лучше, чем многие, ты там много работал, чем многие украинские журналисты. Спасибо. Да. Нет, мы исходя из всех публикаций, ты сам называл путинский режим видеократией российского президента популистской телезвездой. И вот где, по мнению в России, главным инструментом управления страны и контроля является телевидение. Насколько, все-таки оцениваю, мне хочется узнать, ты много ездил по России, и как вообще сейчас, и, возможно, у тебя есть какая-то информация о том, как действительно оценивает, в принципе, российское население то, что происходит сейчас в Крыму? Есть информация о том, что взлетел просто заоблачный рейтинг Владимира Путина. Есть определенная информация о том, что есть люди, которые против. То есть как-то растет тоже оппозиция среди там интеллектуальной элиты, я не знаю, среди каких-то людей. Что ты можешь об этом сказать? I think that one thing that you've noticed in Russian propaganda over the last year Одну річ, яку ви помітили щодо пропаганди російської останнім роком, is that it's becoming more and more hysterical and more removed from reality. Це те, що вона стає більш історичною і віддаленою від реальності. Inevitably, when propaganda becomes unlinked from reality, there is a moment when people stop believing and people start to distrust the official state media. Неминуче є процес, коли пропаганда або медіа відокремлені від реальності, те, що люди припиняють вірити в неї. But Russian propaganda was always close enough to reality. It wasn't reality, but it was close enough. Російська пропаганда дуже, вона наближена до реальності, вона не є реальністю, але наближена. For simple people not to believe it. And with Ukraine, we've seen that change. І щоб люди просто так відмовилися і вірити, але в Україні сталася от зміна. I think that there is a lot of emotions of confusion in Russia. Є багато таких емоцій збентеження в Росії. And the threat of war, I think, is making people nervous because of the terrible associations with Chechnya and with Afghanistan.
І негативні асоціації, ну, загроза війни, вона викликає негативні асоціації у людей з Чечнею, Афганістаном. Well, in the deep regions of Russia, in Siberia and in the Urals and in the villages, В віддалених регіонах Росії, як Сибір, like Russian state television does convince people still, все ще пропаганда вміє переконувати людей. but it also scares people. Але вона також якби налякує людей. And this is changing the atmosphere of Russia. І зараз відбувається зміна цієї атмосфери в Росії. And in the long run, this is dangerous for the Putin regime. І це небезпечно може стати для путінського режиму. Because if you convince the poor in your country that they're surrounded and that there are enemies, Якщо ви переконуєте постійно, що ви оточені і всюди є вороги, they start to believe that the government itself is doing something wrong. то вони приходять до висновку, що уряд щось робить неправильно. And what I felt when I was in some rural villages in Siberia in the winter, Що я відчув, коли я був в сільських таких віддалених місцевостях, зокрема в Сибіру, is that взимку. the Russian government is endlessly repeating that it is fighting corruption and fighting corrupt officials. Російська влада постійно повторює, що вона безкінечно бореться з корупцією, з корупціонерами. And the more in political science we see, Більше політичних знаків, які ми бачимо, the more you talk about corruption, чим більше ви говорите про корупцію, the more people believe that their country is corrupt. тим більше люди вірять в те, що країна вся корумпована. So one problem I see with the Putin regime over the past few years is the problem of narratives. Те, що я бачу в останні роки, яку проблему в путінській Росії, це проблема наративу. The initial narrative of stability Початковий привісний наратив стабільності worked for about 10 years in Russia. працює вже 10 років в Росії. Я так понимаю, здесь я перебью. Так Бен начинает рассказывать. У меня был вопрос, почему Россия разлюбила Путина. Влюбилась и разлюбила. Вот у тебя называется книга, и ты частично об этом рассказываешь. And the narrative of modernization that Medvedev brought in was the main narrative of the government for about 5 years. І наратив Медведєва, який просував Медведєв, модернізації, він був основним тільки під час останніх 5 років. And by returning to the presidency, Putin closed it. Після повернення до президентства Путіна знову, то цей наратив був фактично скасований. The reason that the opposition could start to tell a story that people would listen to, Російська опозиція повинна почати якусь телеісторію для глядачів the story of corruption and the need to fight corruption, про корупцію, яку потрібно побороти. is because Putin and his political technologists in 2011, when there were protests, Тому що Путін і політехнологи під час протесту 2011, 2011 року could not explain why Putin had returned. Like why? What was the purpose of this? не змогли пояснити, чому Путін повернувся, яка була причина для цього. And in the past year, we have seen foreign policy and the Eurasian Union and become the narrative. В останні роки ми бачимо таку потужну зовнішню політику повернення до Євразійського Союзу, ідеї Євразійського Союзу, Which is justifying the regime. яка легітимізує режим. The dangerous international situation Небезпечна міжнародна ситуація means that the old leader needs to be in charge. говорить про те, що потрібно Старий лідер повинен повернутися і владнати все, що там відбувається. In a way, for the Russian authorities and the need to constantly tell a story and move forward, російська влада повинна повторювати якусь історію постійно. it doesn't matter if you have all of Ukraine or just Crimea. Неважливо, чи маєте частину України, чи тільки Крим. What matters is that Putin is the central character and the hero of national television. Є важливо те, що Путін є таким уособленням сильного характеру на телебаченні. The question that I'm asking myself Питання, яке я задаю сам собі. is what will Crimea look like in a year? Як буде виглядати Крим через рік? So Crimea has 7 million tourists a year. Крим має 7 мільйонів туристів на рік. But only 2 million of them come from Russia. Але тільки 2 мільйони з них з Росії приходять. 5 million come from Ukraine. 5 мільйонів з України. What happens to Crimea when
they get 7 tourists. Що буде з Кримом, коли вони отримають тільки 7 туристів? And the hotels make no money, the restaurants make no money, the bars make no money. Готелі, бази і різні заклади, вони роблять на цьому гроші. And that you have bitterness and poverty in what was once a rich part of the country. І буде мати в результаті бідність і нужденність. My expectation is that the Russian government will arrest even those who protest for economic reasons. На мою думку, російська влада арештує навіть тих, які протестують з економічних причин. Because if in a year normal Crimeans come out and protest that Putin's control of Crimea has killed the economy, І коли, наприклад, через рік вийдуть люди з економічних причин щодо ситуації в Криму, то він їх арештує. it's very, very dangerous for Putin's television narrative. Це дуже небезпечний наратив для такого типу телебачення So I путінського. think that's something to watch. Таке дивитися, таке телебачення. Бен, ты говоришь, как много значит имидж Путина, его, то, как он выглядит на телеэкранах. И как раз многие аналитики, которые говорят о том, как вот остановить то, что происходит там в Крыму сейчас, что для Путина очень важно каким-то образом сохранить лицо. То есть невозможен просто выход войск. Вот сейчас мы тоже смотрим, как они выглядят, эти Green Man. зеленые человечки, которых даже мы видели сегодня на видео, говорили с режиссером это видео, который не очень уютно себя чувствует, потому что как бы главнокомандующий не признает, что они принадлежат ему, что это там, что они там находятся по распоряжению, там даже медаль непонятно получат или нет. Но что возможно, как может Путин, вот как увидеть ситуацию, когда войска выходят российские каким-то образом, но Путин сохраняет лицо? Что является для них этим? I find it very hard to imagine that situation in Crimea. Дуже важко уявити собі таку ситуацію в Криму. The proposal that the Russian state has made as a compromise to the European Union І ту пропозицію компромісу, яку запропонувала російська влада, of Ukraine as a neutral territory, a member of the customs union and the association agreement. Україна як нейтральна територія, не член Митного союзу і не член ЄС. For them is the biggest compromise already. Це найбільший компроміс, який вже And the European Union rejects this. Європейський Союз відмовив, якби, Because it refuses to recognize the Customs Union Commission in Moscow. тому що відмовився визнавати комісію Митного союзу. Объясни чуть детальнее об этом. Well, because the European Union refuses to acknowledge that Russia can take economic and trade power from countries around it. Тому що Європейський Союз не хоче визнати того, що Росія якби бере силу від торгівельних економічних стосунків з близьким зарубіжжям, як вони називають. The nearest compromise that the European Union offered behind the scenes to Putin on this issue Найближчий компроміс, якби такий ближчий до Росії, полягає в тому, was that Ukraine could join the association agreement, що Україна підпише угоду про асоціацію, but on certain products однак тільки щодо певних товарів, align with the Customs Union, які узгоджені з Митним союзом. which the Kremlin does not view as a compromise. Що Кремль не бачить для себе як компроміс. Looking at the way things are developing in Crimea towards annexation, Відбувається, якби розвиток подій йде до анексії Криму. it looks very much more difficult for Putin to pull back and to back down. Для Путіна дуже важко зараз, якби відкликати війська з Криму. The kind of situations which European leaders could propose as a compromise, Ту пропозицію, яку може зробити Європейський Союз в цей момент. more language rights, more autonomy, Більше мовних прав, більше автономії, would involve the removal of the government in Crimea that Putin has installed. Призведе до відставки або відсторонення уряду, який встановив путінський режим. And I don't think that Putin would be able to change the gentleman that he put in charge of Crimea. Я не думаю, що Путін зможе змінити людину, яку він поставив. Йдеться про Аксьонова. Sort of
Есть тоже разные мнения, но многие пишут сейчас, весь мир сейчас пишет об Украине. Все-таки чего больше, прагматизма или какого-то такого желания, ну, там, хаотичности в действиях Путина сейчас? Если одни считают, что вот это все прагматизм ушел, другие наоборот просчитывают. But Putin has changed over his time in power. Путін змінився під час свого перебування на Like владі. Putin now is a Putin interested in books and history. Путін теперішній зацікавлений в історії, в книжках. Is a Putin that has a small circle of advisors. Це Путін, який має дуже вузьке коло радників. A Putin that thinks he has seen through the West. Який дивиться, який, скажімо так, sees the truth of the West. Що він бачить саму суть, він Саму розуміє суть Заходу, так. But the Putin of 2001 але Путін 2001 року was asking Tony Blair and the head of NATO запитував Тоні Блера і очільників НАТО, when they would invite him to join NATO. запитував, коли вони запросять його приєднатися до НАТО. Like Putin, in those early years, when British and American officials went to Russia, І в ці ранні роки, коли американські і британські лідери приїздили до Росії, was very deferential to Blair and to Bush on questions of human rights, even in Chechnya. він був дуже такий чутливий до питань людських прав в Чечні навіть в ці роки, які порушували західні лідери. Intellectually, there's been a huge journey between the beginning of Putin and Putin now. Отже, відбулася така ніби еволюція Путіна від початку до теперішнього стану. And crucial in this is how the Russian elite came to do business with the Western elite. Найбільш важливо є, вирішально є те, як російська еліта інтегрувалася в західну. And Putin's belief in the decline of the West based on the wars in the Middle East and the financial crisis of 2008. І Путін вірить в те, що відбувається зараз криза Заходу через економічну кризу і поразку на Близькому Сході. The events in Syria with Barack Obama have been very important to this. Події в Сирії, коли Обама дуже був залучений до цих подій. Because Obama declared a red line, коли Обама проголосив червону лінію, which turned out not to exist. Яка фактично не існувала. And there was such confusion in whether or not America would attack Syria. І було дуже таке велике збентеження, чи буде Америка атакувати Сирію, чи ні. With John Kerry practically declaring war. Коли Джон Керрі практично оголосив війну. With French planes mobilizing. Коли були мобілізовані французькі літаки. Britain voting to authorize military action. Коли було голосування в парламенті британському за втручання військ. And then nothing happened. І нічого не сталося. That Putin thinks that you can push and push and push where red lines are declared. Отже, Путін вважає, що можна відсувати далі цю червону лінію. What happened in Crimea? Що сталося в Криму? Is that Putin wanted to decide the future of Ukraine with the Americans. Те, що Путін хоче вирішувати долю України руками американців. He doesn't want Ukraine to decide its future with the Europeans. Він не хоче, щоб долю України вирішували з європейцями. So it was not a blitzkrieg, but a blinkkrieg. Це був не бліцкриг, а такий маленький криг. No, so blink is like Так, боже мій, моргати, якщо там, у нас немає такого перекладу правильно. So the Europeans closed their eyes and blink. The Russian forces were in Crimea. Європейці тільки заплющили очі, а там вже були війська російські. And because the Europeans flustered, didn't implement sanctions quick enough. І через те, що Європа швидко не імплементувала, застосувала санкції щодо Росії. In a sense, he's already won. В цьому сенсі він виграв. Because he has won the right to discuss the future of Ukraine with the Americans. Тому що він зараз виграв можливість говорити про долю, дискутувати, нав'язувати свою дискусію щодо долі України. Because he's back at the negotiating table that the revolution had kicked him away from. Він боїться, що революція його може вигнати, і тому він. Да, там было же понимание того, что Путин очень хотела Россия быть участником переговоров между Европейским Союзом и Украиной, чтобы вопрос с европейским об ассоциации решался
при его участии этого не было, и вот сейчас, да, он как бы возвращается на этот стол переговоров, решая за Украину, теперь уже не с Европейским Союзом, но с Америкой. Бен, спасибо огромное, очень коротко, мы должны заканчивать. Насколько все-таки Россия финансово зависима от Запада? Вот если мы не идеализируем, но действительно, насколько есть возможность влиять финансово, потому что все-таки военные выходы никто не видит сейчас. In the short term, Russian money to the West makes the West weak. В короткотерміновій перспективі російські гроші роблять Захід слабким. But the consolation maybe for Ukraine Але консолідація для is that on України the historical level, Russia is turning into a South American country. те, що Росія зараз повертається до північноамериканської країни. For 200 years, South American countries, all of their money went to the West and they never industrialized. Коли гроші всі йдуть на захід, вони не індустріалізуються. В такой сырьевую страну происходит, да? Exactly. And because Russia is not building a 21st century economy, Через те, що Росія не побудувала економіку 21-го століття. it risks becoming like the Argentina of the 21st century. Вона має шанс виглядати як Аргентина 21-го століття. Like Argentina's prosperity went up and went down based on beef. Процвітання Аргентини залежить від зростання цін на яловичину. And because all of South American countries' money went to the West, І коли гроші південноамериканських країн пішли на захід, the capacity to industrialize was lost. можливості для індустріалізації були втрачені. And what economists show is that there's really very little investment in Russian industry, technology, or anything that can build an economy beyond oil and gas. І що показали останні роки, що дуже маленькі інвестиції в технології, в індустріальні якісь об'єкти, поза тим, які гроші можуть бути вкладені в газ або в виробництво природних So ресурсів. the irony is that Putin has made Russia more vulnerable to the West in the historical term. Путін зробив Росію більш такою вразливою до Заходу. Спасибі вам величезне, Сашко, спасибі велике, що перекладав, дав нам можливість говорити. Бен Джуда, британський журналіст, автор книги «Крихка. Росія». Да, «Крихка. Хрупкая Россия». Да, если правильно, как в Россия влюбилась в Путина и его же разлюбила. И о многом поговорили. Мы будем, я передаю...